Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Lost in Random. Ich freue mich so extrem über dieses Spiel, denn manche wissen es vielleicht, aber ich mag so gerne Spiele, die in der Art wie Alice Madness Returns sind. Und das sieht doch stark ein wenig in diese Richtung aus. Es gibt auch viel zu wenig Spiele in die Richtung. Und dann schauen wir ja mal ganz kurz. Okay, alles klar, das wird uns ja bestimmt noch erklärt. Anzeige, Kamera wackeln, ja, keine Ahnung, lassen wir mal so. Helligkeit. Wir machen es mal ein bisschen heller. Audio. Weiß nicht, ob wir alles auf 100% machen sollen. Ich teste mal kurz. Ich glaube, so ist in Ordnung. Gucken wir mal, wenn nicht, müssen wir das nochmal umstellen, regeln. Ja, das wird uns bestimmt noch erklärt. Okay. Dann. Ja, möchte ich. Würde ich sagen, legen wir los und viel Spaß. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments, in which their very lives would hang in the balance. Oh ja, es sieht so extrem ähnlich aus. Hole dir die Würfelenergie. Oh. Kann ich die angreifen? Ja. Ich kann nicht hüpfen. Oh oh. So, jetzt kriegen wir Karten. Oh. Hier kann ich werfen. Und jetzt habe ich eine andere Waffe. So wie es aussieht. Das funktioniert noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. So. Wie viele kommen denn da jetzt? Sammel hier mal das Zeug ein. Oh, das war die falsche Richtung. So. Oh. But that was in the era of the dice wielders. And like all eras, it too would come to an end.
fading into legend and mystery. Schöner Erzähler. Also wir müssen kriegen Our story Karten. begins later in Wanecroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a 6er. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, Snake Eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Mhm. Sieht nett aus. Sehr vertrauenswürdig. Odd, wait. Stay behind me, sis. We've got to run home and hide. Now! Folge Ott. Machen wir doch mal. Oh, das sieht so schön aus. Genau mein Ding. Das mit dem Kampfsystem werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser erlernen. Und Ott ist unsere Schwester, okay. Ich kann die Kamera auch nicht wirklich drehen. Die dreht sich quasi mit. Wenn ich mich bewege. Shoot it with this. With this? Where? Even! That was... incredible! Mhm. Do it, sis. Come on, let's get out of Ich here. glaube, hier soll ich noch nicht hin. Das war eine geile Kerze. Die haben alle Angst. Random rules! That's Nanny Fortuna. Works for the Queen. Kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power. Which Okay, also mit 12 Jahren muss man Würfel werfen und damit wird man in eine Klasse eingestuft. Since she is and ever shall be ja toll. correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has dared to fix the fate of your offspring. And joy, yes, Es wird alles von Würfeln bestimmt, okay. that today her representative, me, the Nene Fortuna, is come to share Sieht schon cool aus hier. Even! Odd! Where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Die Namen Even und Ott sind ja auch sehr interessant. Happy birthday. Oh, Even. And I got a present for you.
It's so cute. Oh. Make a wish. Glaube nicht, dass sie sich das gerade gewünscht hat, aber gut. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Mhm. Wir sind also 12, also sie ist 12 geworden. Und jetzt muss sie würfeln. Na toll. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. Okay. It Das had heißt aber, sie been muss weg. settled. At least, she'll be a sixer. Even! Oh, no! Stop it! And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Das Charakterdesign erinnert mich so ein bisschen an Corpse Bride und Nightmare Before Christmas. Wo sind wir jetzt? Where are you? Ist das ein Traum? I'm coming for you, sis. Cool gemacht. Hold on, Odd. Das ist ein Geist. Odd! I'm gonna find you, okay? Wieso ist das ein Geist? Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd! I'm here, sis. I'm coming, Odd. Scheint ihr auf jeden Fall nicht gut zu gehen, sie weint. Was ist das denn? Guten Tag. Ja. Also mal gucken. More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had never dreamed like that before. Also ein Jahr ist vergangen. Mhm. Even knew she was now awake, and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? Wer weiß. Aber schön gemacht hier mit den Gemälden. Portrait of Uncle Jinx. It was said he'd sailed the 7 seas and then drowned in the 8th. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Onecroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. Das in der Mitte kann ich gar nicht angucken. Okay, aber cool. Also das Design gefällt mir An extrem image gut. of great-great-great-grandmother Waters.
She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. Ja, tolle Erfindung, ne? Ja. An image of great-great-grandfather Peter's 200 years ago. He ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Ach, jetzt kann ich mich hier, ja, dass ich mich so umsehen kann, Even's weiß ich. mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the Queen, and she had eyes and ears everywhere. Okay. Odd shoes, little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. No. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Or so she said. Like the story of the cardmakers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Okay. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy, the physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Ich mag den Erzähler. Oh, it was still very late, or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Mhm. Ich würde gerne ein bisschen schneller gehen, kann ich aber nicht. Aber sehr schön detailliert designt hier und dargestellt. Voll schön. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who'd ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Okay. Was eine riesige Pfanne. Hier geht's raus, aber da hinten war doch noch eine Tür. Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Okay. Wollen wir mal rausgehen, ne? Könnt mir gerne mal sagen, was ihr so von der Grafik haltet und überhaupt. Oh, zur Schleuder. Lag die da jetzt ein ganzes Jahr, oder? Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Mhm. Das heißt, jetzt geht's wahrscheinlich erst richtig los hier. Jetzt kann ich mich auch ordentlich umgucken. Oh. That glowing figure seemed to keep its distance from Even. When she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Wollte mal ganz kurz hier das Level-Design appreciaten. Kann ich hier irgendwie? Nö. Wer bist du denn? Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you.
bin einem Geist auf der Spur, ich bin meiner Schwester auf der Spur, ich bin einem, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wichtig. Oh, darling. You're thinking about your sister, aren't you? I feel you, child. I do. But she's been gone now a year. Ich muss an dir vorbei, Astrid, bitte, du vergeudest meine... Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Danke, Astrid, du bist die Beste. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. Mhm. Ich glaube, ich kann dann die Helligkeit auch wieder 1 runterstellen. Ist gar nicht notwendig, also man sieht eigentlich sehr gut. Wait up, please! Wait up! This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Oners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Gut so. Man muss ja auch mal Dinge in Frage stellen, ne? Gut, also wir gehören quasi zur untersten Schicht, sozusagen. Und müssen hier bekloppte Arbeit machen, nur weil die Königin das sagt. Aber gut. Ich würde sagen, die ganze Gegend hier gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Auf jeden Fall habt ihr schon mal einen ersten Einblick bekommen. Ich mag es wirklich sehr. Bin auch gespannt auf die, wie die Kampfarenen und so weiter dann wirklich richtig funktionieren mit den Karten und so weiter. Dann bedanke ich mich, falls ihr zugeschaut habt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen oder auch abonnieren, wie ihr möchtet. Dann sehen wir uns in der nächsten hoffentlich wieder. Bis denn!